Recording in progress. সালাম, নমস্কার, গুড ইভিনিং। WBMDFC আয়োজিত কেরিয়ার পথ নির্দেশ ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনা চক্রের 83তম পর্বে আপনাদের স্বাগত। করোনার প্রথম ঢেউ থেকে কেরিয়ারের নানা দিক নিয়ে 82তম পর্বে আমরা নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কেরিয়ারের নানান দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সফল পরীক্ষার্থীরা, বিশেষজ্ঞরা এবং কেরিয়ার নিয়ে যারা আলোচনা করেন। Today, we are going to discuss about the career in aviation, and we are happy to welcome very distinguished guests with us today, Ana Mohsin Khan, Captain Ashraf, Captain Rohit Ramachandran, and Kalran Chaudhuri. They will be joining us to discuss on the career aspect in aviation, especially focusing on the how to become a pilot and other aspect of the aviation industry. I welcome all of them, but before we start, I would like to request our MD, Sri Mriganko Biswas is here with us to say a few words about today's episode. স্যার, আপনি প্রতিবারের মতো যেমন ভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, আজকে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই অনুষ্ঠানের কিছু প্রারম্ভিক কথা বলতে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে কেন আমরা বেছেছি, কেননা আমরা প্রথমের দিকে সরকারি চাকরি, তারপরে প্যান্ডেমিকের পরে যে যে ধরনের নতুন সুযোগগুলো হয়েছে আলোচনা করেছি। আজকে একটি বিষয় যে নিয়ে আমাদের খুবই আলোচনায় থাকে, কিন্তু কিরকম ভাবে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পেতে হয় বা পাইলট হতে হয় এ নিয়ে আমাদের একেবারেই কোনো ধারণা নেই। সেই জন্যই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান। যারা জুম, ইউটিউব, ফেসবুকে দেখছেন তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাই। তাদের প্রশ্ন সরাসরি করতে পারবেন আজকে আমাদের বিশেষজ্ঞ থেকে। উইল ওয়েলকাম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স ফ্রম হু আর seeing us through YouTube or Facebook, or those who are in Zoom. In the first half, we'll be discussing in Hindi and English, and then we'll move to the Bangla also for our discussion. Sir, over to you. Sri Mriganko Biswas মহাশয়কে অনুরোধ করছি যাতে কিছু প্রারম্ভিক কথা বলেন। Thank you, Sabir. Thank you to all the participants and also guests also. Actually, corporation is trying to guide our students as well as our parents so that they can have some ideas about the new education system and what education system as well as new careers, so that they can have some prospective career in near future. Okay, so today's episode is our today's episode is on aviation, sir. Aviation, which is very much we are very much aware about the matter. The aviation industry is very much flourished in recent past, in last 10 years. We are seeing that all over the world, the aviation is very much improving. Especially in West Bengal, recently in India, it is also improving a lot. In case of other states, in case of other countries, developed countries, where it was earlier already developed, but in case of developing countries, it is very growing in present days. So that's why we are from the corporation has thought that to have some idea to our students so that they can have choice their career in near future for the aviation industry. There are so many avenues in respect of aviation, not only pilots, in addition to ground engineers, and there are so private aviation companies and flight training and different types of categories of avenue in respect of their career. So we request all the students who are in the present in today, and also request all the present to inform the students, their friends and other parents, so that they can have some idea and take their opportunity of aviation industry. There are huge opportunity in the industry, and there are so many scope. There are so many scope to build their career in near future. I think it is one of the important
career in present days, I think. No? I request all the students to participate in the program and listen our guest lecturers so that they will guide you properly and take their guidance. And if required, in that case, you will take the opportunity and select your career in near future. Okay. Thank you Thank all. you. Thank you, Thank sir. you. Yeah, thank you very much, sir, for your kind introduction. So we'll move indeed on behalf of WBMDFC Department of Minority Affairs and Madrasa Education. We are really privileged to have with us our first speaker, Hana Mohsin Khan. Hana Mohsin Khan is a commercial pilot and an ardent women rights activist, bravely following her dream. Born in Meerut, she grew up in Saudi Arabia, where her family had moved to pursue better career opportunity. The eldest of four siblings, Hana was raised by her parents as an equal. Hana graduated in mass communication from Delhi University and worked in media and started her own wedding planning ventures. A chance encounter and conversation with a group of pilots unlocked something in her. Hana fell in love with the world of aviation, and after that, it's now become a history. And she became a really role model, not as a pilot also, but her other activity in the social sphere. Beside, in the aviation study, she do lot of social work and activities for the children, regardless of gender, faith, and identity. She has a lot of works for the humanity also. So we are really grateful to Hana for agreeing to speak to our student who are listening from the different quarter of the Bengal and outside, and they are listening in a group, or sometimes they'll also listen in a YouTube video. So I welcome you once again, and I'll request you to start with your speak to motivate our student and the parents also who are joining to listen your talk. Over to Anna Mohsin Khan. Thanks once again. Assalamualaikum, and thank you so Walaikum much for inviting me here. I really, when you guys told me that this is what you were doing, I jumped at the opportunity because I like to encourage the younger generation, especially to not only just become a pilot or get into aviation or space or something like that, but to follow their dreams and to follow what drives them, their passion, their different passions of different careers. I find I try. Ma'am, just our secretary has joined also. Just few words from Gulam Ansari Sahab, IS officer, secretary of the department. He left office, but he wanted to join. Sir, can you just say a few words before we start? Sorry for interrupting you. That's okay. That's okay. Sir, just few words from you. Very good evening to all of you. I'm very grateful to our expert, the Captain Hana and Captain Ashraf, Captain Rohit, and Mr. Kalyan Chaudhary. This is our 83rd edition of the Career Options and Career Guidance, which we have been conducting for last few months to encourage and motivate our students and candidates from this state to have the wider view on their career options. I have nothing to say right now. Our curator, Mr. Savir Ahmad, the managing director, Mr. Mirgang Biswas, they have already shared the tone of this webinar today. I think I won't take much time. I'm really very grateful to the expert who have spared their time, their valuable time, to encourage and motivate our students. And definitely their experiences, their views on this career option in aviation sector will definitely encourage them, and will definitely have a lot of participation in that sector also. Thank you very much, and thanks again from my side to all the experts, especially the Captain Hena, Captain Ashraf, and Captain Rohit, and Mr. Kalyan Chaudhary. Thank you, all of you. Thank you. Thank you very much, sir, for your always encouragement and inspiration for this program we have been doing for the last 2 years. So over to Hena, ma'am. Sorry for the interruption. No, not at all. As I was saying, thank you for your kind words again. As I was saying that I not only try to encourage people to become what I have become, but I also tell them that they must follow their passion.
I'll start by saying that aviation was not the first love that I was in love with. I started my career in media. I was in the media industry for a few years. And then after that, I ran my own events business. And after that, I became a pilot and I fell in love with flying. So what I'm trying to say here is that whatever you want to do and however whatever your passion is, you must follow it, and you must live your life according to what you like. How to get, so I also believe that there is a very strong, there is a thing that representation, it really matters. I had no idea that I wanted to become a pilot till I met a few pilots, which is why I feel that you have such a great platform like this, where you can meet people from different fields and find out what you would like to do exactly. Coming to aviation, I'll just talk about how to become a pilot if you want to be one. You start with, so I'm going to start with the process. Is that fine? Yes, please yeah? go ahead. All right. Yeah. So the first thing that I recommend every student to do is get their medical done, because you don't want to start studying, you don't want to give your exams till you know that you're medically fit. So the first thing you do is you get your class 2 doctor. Just Google it, just go simply Google and find out class 2 doctor near your city, in your city. If it's Calcutta or wherever, you just Google and you'll find out there's a list of list of doctors. Go to that doctor, they will make a file for you, they will do a lot of tests. And I'll give you some good news. People think that you can't become a pilot if you have glasses. You can become a pilot even if you have a power in your eye. I mean, it's perfectly fine. You go to that doctor, they'll tell you what you need to do. If it's below 3.5 minus or plus, then you don't have to do much. If it's above that, then also you can get an operation and still become a pilot. So that's the good news. I have many such good news. Okay, so then you start with your class 2. The class 2 doctor will make a file, send it to a DGCA, and your file will be made with a file number which is there for your life. That file number you get, and then class 1, with that file number, you apply for a class 1 medical, which is even more stringent than the class 2 one. Once you get the class 1 medical done, it is valid for a year. So that means that you have to do your medical every year. That means that all your life you need to be physically fit, which is, I think, such a positive, because I know that every year I am going to be running for my medical and I'm going to be physically fit. And also I have exams, which I'll come to later, and which means that physically and mentally I'll always have to be fit, right? So that's number 1. Number 2, what you do is you go to DGCA website and you need to get a computer number. A computer number is like basically kind of like a number where you can apply for different exams, right? So you get that computer number. With that, you need a verification of your 12th and your 10th certificate. So what are your qualifications, right? What are the qualifications to become a pilot? It is 10 plus 2 maths and physics. All right. So that from any board, CBSE, ICSE, or any other state board, whatever the DGCA recognizes. Okay, I have another good news. You don't have to get excellent marks. You don't have to be like a topper to become a pilot. You just need, and for cadet programs, you might need 55 to 60%, and that's it. Okay, so that's pretty doable, right? So that's good news. Second good news: people who have arts, people who have commerce, people who have subjects. Can you become a pilot? You can. How? You go to an open board school and you give your maths and physics exam, and that's it. And so if you took commerce in your 12th and now you want to become a pilot and you're saying I can't do it, that's not true. You can. So that's another good news that I have for you guys. So you become, so you get your 12th, 10th and 12th certificate verified. You apply for the computer number. They'll ask you for address proof, etc., photograph, signature, all of that. A little tedious to get it done, but it happens. It takes a little time, but ho jata hai. So you apply for that. You have to be 18 plus to give the exams and 16 to be able to fly. These are the rules. Now, when you get the computer number, you can apply for giving the exams, which are done every
3 months, GCA, they have different headquarters, like centers, not headquarters, different centers where they do it. They have it in Hyderabad, Chennai, Delhi, Bombay. These are the centers. So whatever center is near you, you apply and you apply for that center. And every months they have these exams, and you have to give exams or 3 exams. I'll tell you how am I going to become a pilot if I don't know physics and maths very well. Well, it's absolutely different. The subjects are completely different from your integration and your differentiation. Believe me, I mean, I would be like horrified if that was happening in my aviation, but that's not true. It's a completely different subject. So you have aviation, navigation, air law. Okay, so law means how what laws are made for an aircraft, what right of way, like for example, an aircraft is ahead, an aircraft is behind, who has the right of way, etc., etc. So it's a little boring, at least I found it a little boring, but it's very doable. Again, one of the easiest exams. You just have to read and understand. So that's air law. Then you have meteorology. Meteorology is the study of your weather. Cloud formation, front formation, the cold wave and hot waves and fronts and tornadoes and different phenomena. So basically, that's your meteorology. The 4th exam, which is optional, is not optional, but there are different like the ways where you have to and don't have to do it. It's called technical. It's how an aircraft flies, like what makes an aircraft flies, what systems are there in the aircraft. So that's technical for you. So these are the 4 exams. Now, the technical exam, if you're doing your flying in India, you need to do that. And you need a specific exam, which means you have an exam for the aircraft that you're flying. So that is if you do your flying in India. If you do your flying outside India, then you have to, you don't have to give your technical exam that you give outside the country. Like America, New Zealand, Australia, they have their own exams and you have to give your technical there and your specific also there. Then comes the RT. So RT exam is taken by the Wireless Planning Commission of India. You need to apply every 4 or 5 months. They do an exam. Again, different centers. You'll have, different centers. You have Calcutta, Bombay, Chennai, and Delhi. I think that's 4 centers or 5 centers. I'm not really sure, but this is where you do your RT. So every center, you will, like, every time there'll be a different center that you'll have to go to. It's not like you apply there and that's it. So that's your RT. Once you get that, you get your RT license, which is made by the Wireless Planning Commission, and that's that. So you've got 4 exams, 1 RT, medical, computer number. You're set. I tell people that you must do all of these before you start flying. Bahut sare students, what they do is they start their flying before they give these exams. And I tell them, please don't do that. Mat karo. Kyun? Because it's when you do your multi-engine, there's something called a multi-engine, which means now more than one engine. So you have to do 25 hours for it. And if you have 25 hours, you have an IRPPC, which happens. It's instrument rating check, and that is valid only for 6 months before your license. So if you get your IRPPC and you go for your exams, you only have 6 months to finish all your exams. And I think that's undue pressure. And that's, if you miss it, then you have to do your IRPPC again, which is a big headache going back to the country that you've done it, or in India also to find an aircraft to do that test. So I would always suggest that, and also, sometimes people can't crack the exam. Sometimes they're not able to do it. And then you're going to waste so much money on flying, and then you're not able to do it. So that's aviation. So that's the flying bit. Flying 200 hours broadly. You have 100 hours of solo flying, which means that you take the aircraft and you fly alone. Like you just file a flight plan, speak to your flight instructor. You take the aircraft and you fly alone. I think that is the most liberating time I've ever had, and the best time that a student or a pilot has. I mean, I remember my 100 hours solo like it was yesterday, and it was beautiful. So that's the exciting part. How much does it cost?
Yeah, that's the tricky part. So it costs around 50 to 60 lakhs is something that I would, very easily say that it costs that much. Around 35 lakhs for your training, then you have, additional expenses. So that is the budget that you need to keep. You do get loans, you get educational loans for it. You don't get many scholarships. There are some that some states do for women, especially. I know a few in Hyderabad and in Bihar, two that I know of. Other than that, I don't know many. So it is expensive, but I think that MBA is also expensive, and so many other. It's all so expensive now that I don't think it's such a big hurdle. But and if you want to do it, you have to do it. There is always a way. You take a loan, you do whatever. If that's what you got to do, you got to do it, right? So this is about aviation and how to become a pilot. There is also something called rated pilot, rated vacancies, which means that you are type rated. So I'm type rated on an Airbus A320 and an Airbus A321. So that is additional training which you can take after your CPL license. So, okay, I have to quickly talk about the CPL license as well. So in the 200 hours, you first get your PPL license, which means a pilot private license, around roughly 40 to 50 hours. Then you have an IFR, which means that you can fly without looking at without looking outside, just with your instruments. And then you get your commercial pilot license, right? After you get the commercial pilot license, if you fly outside India, then you need to submit all your papers, everything, and submit it for conversion. And you will get the license then. And if you fly inside India, then you don't need a conversion. You just directly license. And then you've gotten the license, that is when you will actually go and apply for your your rating if you want to do it. After you're done with all that, you have your CPA license, your type rating, whatever, then airlines will come with exams. You can't go to an airline and say, oh, give me a job. No, you have to wait for a vacancy. When the vacancy comes in, you need to give an entrance exam, an interview, a psychometric test, and sometimes depends on the airline simulator check. So that's how you get into an airline. It sounds like a big thing. It sounds like a long process, but believe me, it's not. It goes like this. I started my training in 2015, and by 2017 I got my license, and 2018 I got my job. So I had to wait after 2018 because pandemic hit, and so my training was delayed, all of that. But expect delays, expect that there are going to be things that are out of your control, and enjoy the ride. So this is basically about aviation. And Sabir Saab, aap bataiye what else I can cover here. Yeah. And also, you'd like to know about the women and in the aviation, this is the stereotype: women can't do math, women can't do flying. So what is the current situation, whether women should also pursue this career? Because many women also joining today, they would like to, I'll request them, if they raise hand, we'll directly connect in a group they're listening. So if they have a queries, we'll directly listen to them. But just gender stereotype and the aviation industry, what is your, what you observed and seen? Mute again. Can you just unmute? Yes. Hello. Yes. Yes. Just give me 30 seconds. Just 30 seconds. Yeah. Sorry. হ্যাঁ, যারা এখানে শুনছেন জুমে, যদি প্রশ্ন করতে চান, আমি শুধুমাত্র শাহিনুর রহমান আপনাকে আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলাদাভাবে কথা বলে নেব। আমরা উই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর কনসার্ন, সো উইল বি ইন টাচ উইথ ইউ, ডোন্ট ওয়ারি। এনিওয়ান রেজ হ্যান্ড? ওকে ম্যাম, প্লিজ। Yes. So women in aviation. All right. This is very interesting. This is such an amazing and interesting thing that India has the largest women in terms of percentage of women pilots.
which is 12.5%, which is amazing. In any other country, like in Germany, it's around 7%, 6%, but India has the largest number of female pilots. Out of around 17,000 pilots in total in the country, around 4,000, so 3,700, 3,800, according to 2021. By the end of 2021, there were around 3,700 women pilots. And it's a minority. Like, you just have 3,500 women in India that are pilots in a country that has so many, the population is huge. So I still feel that we're underrepresented. As to, the biggest concern that I find for, parents and girls, two things. They worry about their security. Okay. So I'll talk about that. When I fly and I'm late after 7 o'clock in the night till 5 o'clock in the morning, almost all airlines will give you a guard. You will be picked and dropped from home. There will be a car that will pick you. There will be a car that will drop you when your duty is over. You have a guard as well after certain hours. So it's absolutely secure. And number two, how are you treated in the aviation industry? It's like a man-dominated, but then the world is male-dominated, right? We all navigate through it. We all find out how to best navigate and best work out. And I would tell the women that this is how it is. This is the only profession, I feel, maybe I'm wrong, but I feel that this is the only profession that as soon as I wear my uniform, I cease to become a man or a woman or anything. I am just a pilot. My duties are no different from the male pilot who's sitting next to me or any other male first officer there. There is no difference. My duties are the same. My everything is exactly the same. I don't have any leeway that I'm a woman, I can't do it. I'll tell you a small story, which I like sharing. My instructor in America, when I was flying, his name was Steve, and he was my IFR trainer. And whenever I used to land, and if there was no space between aircrafts, you had to pull it with a you had to pull your aircraft and bring it to that parking spot. Sometimes you could just taxi it in, but sometimes you needed to pull it. Now I found that very hard because pulling a small aircraft also was like, you had to use a lot of strength. And I would look around as soon as I would land and the instructor would go away. I would look around for friends or, male friends, or I would look around for, some engineer, somebody, and for him to help me, please help me, pull this big aircraft. And he refused to let that happen. He said, you're a pilot, you must do it on your own. And that in the first, I got very upset. I was like, what? As I started learning how to do it. And by the end of it, I started parking it on my own. And I feel that has completely changed the way I look at things. And especially me being a woman in the aircraft or in the flight deck, I don't think of it. As soon as I wear the uniform, I cease to be anything except a pilot. So women in aviation, they're safe, they're secure, they have equal pay, they have equal rights, they have equal duties. It's one of the most fair industry in especially India. So yeah. Right. Often when we ask the child, what you want to become in future, so often we see that they say either in the childhood pilot, doctor, or teacher. But very often we know what is the process to becoming a pilot. You have explained brilliantly. But another hurdles, that is the finance part. Can you give some idea of what is the cost for training, in India and abroad? Because many have already started the dream, but the finance part is very difficult for them to. And as you said rightly, there is hardly any scholarship for that. Already we are receiving such kind of queries in our chat box. So can you just give an idea? What is the cost in India and abroad also? So in India, it's almost the same.
There is, Hmm. I wouldn't, so people say it's a very popular thought and ideas that people say that America, it's cheaper, or any other country, it's cheaper. They are correct. That the cost of training is less, but there's also cost of living, which is high. You have rent, you have food, you have insurance, you have tickets, flight tickets, you have visa. So it comes to around the same thing. To say that in America or any other countries it's cheaper. It may look cheaper, but there are many hidden costs. Like, for example, suppose it's $100 an hour. When I was there, it was $100 an hour. In India, it was 10,000 rupees an hour. But that $100 did not include the time with the instructor, who would charge me extra, maybe $50 more. So I would end up paying $150 instead of just 100. So these are hidden costs which a school will not probably share with you, or they'll show that it's not as expensive. So, and then you have cost of the what do you say, the tests, the exams. Like, so you have to give a PPL test, a CPL test, an IFR test, which do not happen in India. So every test 200 to 300. If you fail that test, that's no problem. But again, you end up giving them $300. So per test, you give $600. So all of that happens. So India and outside, the cost is the same. Around 40 to 60 is a rough estimate. Why I say 40 to 60? Because it's very variable. Like sometimes it takes very less time to do a particular thing. Sometimes you get unlucky and the aircraft breaks down in different places. So it's 40 to 60 lakhs. If you do a cadet programs are also done by aviation, different airlines. So you have different airlines doing cadet programs. That is 1 crore. But the positive part for it is that as soon as you get into the cadet program, you are guaranteed a job. So yeah. Sorry. Yeah. So, just moving on from, as a aviation expert or in the industry, so you also, take a lot of motivational courses for speech for the women, especially. So those who could not, make the aviation. So what would be your tips or suggestion for the women who wants to do something in their life? So how you motivate them? So there's no real formula that I Right. have, and I just try to tell people that, and especially women, having a career and being financially independent must be one of the most important things in your life. And parents of women and girls, for them to understand that this, not anything else, not marriage, nothing else is as important as their child being financially independent. The world is changing so rapidly. Things are not how it used to be during our parents' generation. We need a woman to be completely financially independent, and it doesn't matter if you're becoming a pilot or not a pilot. You must follow what your dreams are. If you want to, I don't know, do graphic designing like my younger sister, or you want to work for the United Nations like my other younger sister, if you want to become a lawyer, or whatever you want to do, you must follow through. And I tell every child, not only women, but everyone, that have a dream, and every day do something to get closer to your dream. हरकत में बरकत, एक हम लोग बहुत कहते हैं, तो हरकत में बरकत है. अगर आप सोचते ही रहेंगे, if you keep thinking about something every day, like for example, when I wanted to become a pilot, every day I thought about being in a uniform. I would imagine myself being in a uniform. And every day I worked hard. I studied for 18 hours a day sometimes, to become that person. So I would tell all the women out there, especially, people who are facing problems at home, or, the resistance at home, do not give up on your dream. Just keep doing it. Do not give up. If you have to be your strongest advocate. You have to be your strongest ally. कि मैं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करना है. I'm not saying कि run away or do something. No, I'm saying
in your circumstances, whatever best you can do, you must do, and it has to be your priority. Being financially independent at this time and age has to be your priority. Right, right. আমরা অনুরোধ করব, অনেকেই আছেন যদি কোনো সরাসরি প্রশ্ন করতে চান, ডিএমসি থেকে অনেকেই আছেন, অনেক মহিলা গ্রুপ নিয়ে শুনছেন আমরা জানি, বাট আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে সরাসরি একটা ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, ওনার কাছে আমরা সেই প্রশ্নটা নিয়ে নেব। কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চান, একটু হাত তুলুন। The last question, after pandemic, the many sectors had hit by the pandemic. So what is the current situation in aviation industry also? মাজদা খাতুন, আপনি বাংলা হিন্দি যে কোনো ভাষাতে বলুন, আমরা তারপরে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি অনেকে। মাজদা, আপনি প্রশ্ন করুন। I'll just take a direct question from. And I'm comfortable with Hindi also. I don't know Bangla, but Hindi definitely. Mazda, अगर हिंदी बोल सकते तो you can ask in Hindi, और नहीं other will translate that. सुनते वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो भी कर सकते, मतलब वो भी पायलट बन सकते? ये मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते, गुड न्यूज है एक मेरे लिए। तो मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रोसेस क्या है? अच्छा, एग्जैक्टली जो मैं आपको गुड न्यूज बोल रही थी ना, मतलब नहीं, मैं जो गुड न्यूज बोल रही थी ना, बिल्कुल सही है। गुड आपका जो है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड का है, आपकी आर्ट्स की है बैकग्राउंड, कोई और भी सब्जेक्ट आपका है, आजकल तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, तो अगर वो है तो आपको क्या करना है, मैथ्स और फिजिक्स किसी ओपन स्कूल से देना है, जैसे इग्नू है, NIOS है, और भी बहुत सारे ओपन स्टेट लेवल पे भी है। हाँ, स्टेट लेवल्स पे भी हैं। तो आपको बस वहां जाके मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम देना है और पास होना है। और पास होने के लिए 1 महीने से ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और मैथ्स और फिजिक्स से जो डरते हैं ना, जिनको बहुत एकदम से डर लगता है कि भाई कैसे करेंगे, मतलब मैथ्स तो होती नहीं है, आपकी वो एविएशन में वो मैथ्स अलग होती है। वो मैथ्स बिल्कुल भी आपकी जो डिफरेंशिएशन और ये सब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलग होता है। उसके फॉर्मूला भी अलग होते हैं, मजा भी आता है उसमें करने में। तो यस, कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स, कोई भी बन सकता है पायलट। एक्चुअली मैम, मुझमें कितना मार्क्स रहता है मार्क्स में? से अगेन, आपको पास होना है, 35 आप ले आइए, बहुत है। एक्चुअली मार्क्स में रहता है, हाँ, कितना मार्क्स में रहता है? 35 में बोलते हैं, 35 out of 100. Only just pass. Thank you. Hannah started with a couple of good news. Actually, we don't have much information about all these things. So she cleared all this doubt and the step to become a pilot. So we'll end with any interesting story. Acha, okay. Another one is Afsana. You want to ask something? She also raised her hand. Afsana. Okay. What is the very exciting experience or incident which you'd like to share with the young, those who are joining today? Anything you remember? I'll share two. One, Okay. one you already know, which we talked about, and one I'll tell you on my own. I think this is something that I talk about also a lot. When I finished my college and I had come home, I have a younger sister, a child sister. She's quite young, बहुत छोटी है, मैं age नहीं बताऊंगी। She comes up to me. I was in the media industry that time, and I was working and everything. So I'd come home for a chutti, and she runs up to me, and in her school they must have asked her, "Okay, what do you want to become when you grow old? When you're older?" So she comes to me and कहती, "हना भाजी, आप बड़े होके क्या बनेंगी?" So I am already finished college, and I already think that मैं बड़ी हूँ. I'm not a child, and I'm thinking that this child thinks that I can be something else. मैं कुछ भी बन सकती हूँ, and that's when it hit me. Which is why I did so many things. I did aviation, I did media, I did events. Why? Because I realized that I could do anything at any time. Tomorrow, if I want to do something else, I will. That's one story that I like to share. The other one was in the cockpit. So I was landing in Delhi from Gaya,
And there was this lady, Haryanvi lady, and I saw her while I was doing my walk around. And I saw her get in the aircraft, but she had not seen me. So when we landed, I could hear the doors were open, so I could hear Right. her telling the air hostess, "Ke, मुझे देखना है cockpit में." So the air hostess says, "Ma'am, it's not allowed." तो वो बाहर खड़े होके आप देख सकते हैं. So she looked from outside, so I could just feel that someone is looking in, and she saw me because the seat that I'm looking in, that's directly where the door is, and she's like, "Oi, वहाँ तो छोरी बैठी." So she just couldn't think that a woman could fly that aircraft, and she was so like, she had excitement, and she was so elated that there's ये a woman पार्टी sitting there. So Right. yeah, so that was one thing that really like made my day, and I felt so good after that. So yeah. We'd like to end with a little poet written by Nasimara Begum on you, but that is in Bangla. I'm reading it out in Bangla, but I'll On me. send you and we'll translate some part of that. Wow. এমন পরিবারে তুমি নারী হয়ে জন্মালে, আল্লাহর রহমত সঙ্গে নিয়ে পাইলট হয়ে দেখালে, নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে রোল মডেল হয়ে দাঁড়ালে, মুসলিম নারী হয়ে তুমি জাতির মান বাড়ালে. I'll send you that with the translation, but So it's I can understand most of it, and I'm so touched. Thank you so much. so Who wrote this again? Nasimara Begum. Nasimara Begum, thank you so much. That's so beautiful. I can't tell you how much you made me so happy today. Thank you. Be with us for some time if any other queries, but we'll proceed to our next speaker, Captain Ashraf Sheikh. Ashraf bhai, thank you so much. Hana, you stay for some time if there are queries sending in our inbox, so I'll again come to you, and I'll send this poem to you with the translated version. Thank you. Captain Ashraf Sahib, I would like to request you, and if you speak little bit of Hindi or Bangla, that would be great. Assalamu alaikum. Can you Walaikum hear me? salam. Yeah, it's absolutely fine. আমি বাংলায় বলি, তাহলে হ্যাঁ। সবাই বুঝতে পারবে। ঠিক। আমি আশরাফ, আমি কলকাতারই ছেলে না, আমি হলদিয়ার ছেলে। হলদিয়া থেকে আমার জন্ম। তো আমি ক্লাস 12 হলদিয়াতেই করেছি। তারপরে আমি অস্ট্রেলিয়াতে পাইলট লাইসেন্স করেছি, কমার্শিয়াল। তারপর মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে প্লেন চালাতাম। তো আমি অনেকদিন আগেই পাইলট ট্রেনিং নিয়েছিলাম। নেহা মনে হয় 2015-এ নিয়েছে, আমি নিয়েছিলাম 2000। সো 2003-তে আমি লাইসেন্স নিলাম কমার্শিয়াল। তারপরে কমার্শিয়াল লাইসেন্সের পরে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমি মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করি 4 বছর। তারপরে ইন্ডিয়াতে ফিরে আসি। তো নেহা তো Hena, I think most of the questions, like all the questions, most of it she has covered. তো আমি এটাই বলতে চাইবো যে দেখুন, আমাদের এভিয়েশনে অনেক কিছুই অপরচুনিটি আছে ইন্ডিয়াতে। I just give you some comparison how, like one second. আপনার কি স্ক্রিন শেয়ারের অপশন স্ক্রিন শেয়ারের অপশন দেবো আমি? Aviation না, I have it. It's fine. যেটা আমি বলছিলাম যে we have lots of opportunity in aviation, like aviation এ দেখুন, if you compare with the population of India and population of China, we are very much same, say 1.4 billion each country. তো আমরা কিন্তু if you see the aircraft, আমাদের ইন্ডিয়াতে এয়ারক্রাফট আছে সে ধরুন around 800 aircraft, whereas China has 4,000 aircraft, nearly 4,000 aircraft. তো আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ডিফারেন্সটা কতটা, মানে এখানে there is a scope of growth in aviation. India তো ধীরে ধীরে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির দিকে ধীরে ধীরে উঠছে। তো আশা করি এই ইন্ডাস্ট্রিরও সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথের সঙ্গে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিও অনেক আগে বেরোবে। তো যারা এভিয়েশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, যারা পাইলট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, I can gladly tell you there is a great future in aviation, because as you can see, this comparison itself says যে 800 এয়ারক্রাফট আর 4000 এয়ারক্রাফট। তো মানে ইন্ডিয়াও
ধরুন 5 বছর 7 বছরের মধ্যে also it has to grow in a very rapid way, কারণ না হলে আপনি এখন দেখবেন 5 বছর আগেই যখন এয়ারপোর্টে যেতেন দেখতেন কত কম লোক হতো, এখন দেখুন কলকাতায় এয়ারপোর্টে সকালে গেলে ট্রেনের মতো হয়ে যায়। তো সেই গ্রোথটা আছে। So growth means there is pilot required, the pilot required mean young generation has to come, otherwise আমরা দেখবো যে বাইরে থেকে পাইলট এসে আমাদের প্লেন চালাচ্ছে। এখন তো নেহার মতো অনেকেই প্লেন চালাচ্ছে এখানে। তো খুব দেখে ভালো লাগছে যে ইন্ডিয়াতে গ্রোথ এভিয়েশনের খুব ভালো আছে। আর প্লেন চালানো জাস্ট লাইক আ কার, এটা টু ফ্যান্সি কার উইথ রেগুলেশনস এন্ড রুলস এন্ড কি বলে এখানে ট্রাফিক হয় না উপরে, so it's much better than driving a car. So I would recommend that, you know, if you can drive a car, so you can drive a plane, just follow the rules and be discipline. কিছুই তো ডিসিপ্লিন ছাড়া হয় না পৃথিবীতে, তো একটু ডিসিপ্লিন হলেই এভিয়েশনটা খুব একটা হার্ড জিনিস হবে না। তো আমি সাবির ভাই আমি চাইবো যে কোশ্চেন যদি কেউ করে না, it will be easier, কারণ হেনা অলরেডি পুরোটাই কভার করে গেছে। না, একটা হচ্ছে যে এখানে হানা অনেকটাই কভার করেছে, তারও যে কোথায় কোথায় যদি পশ্চিমবাংলা থেকে কলকাতায় কোন কোন অ্যাভিয়েশন ইনস্টিটিউটে পড়ার সুযোগ রয়েছে সেইগুলো একটু আমাদেরকে বলে দিলে, কেন অনেকে বিদেশে যেতে পারেন না কিন্তু এখানে পড়তে চায়, সেক্ষেত্রে কোথায় কোথায় এ ধরনের পড়ার সুযোগ আছে, আপনি যদি এই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করেন। আনফরচুনেটলি আমার যা জানা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো ফ্লাইং স্কুল নেই, সেই কোনো এভিয়েশন কলেজ তো এখানে নেই আমার জানা নেই, কারণ আমি তো বিদেশে পড়াশোনা করি। তো যা জানি ইন্ডিয়াতে দিল্লিতে, ইউপিতে, হরিয়ানা, তারপরে বম্বে, সাউথ ইন্ডিয়াতে কিছু ফ্লাইং স্কুল আছে, ঠিকই, যেগুলোতে ফ্লাইং স্কুলে গিয়ে ফ্লাইংটা করতে হয়। হ্যাঁ, আর এখানে আগে ছিল মনে হয় বেহালাতে একটা ছিল ফ্লাইং ক্লাব, কিন্তু এখন নেই। আবার চেষ্টা হয়তো চলছে যে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার কারণে এখন অনেকেই ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে যে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে তারা জয়েন করতে চায়, এবং যেহেতু এখন এডুকেশনাল লোন বা অন্য অনেক কিছুর একটা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে, হতে পারে আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন পাইলট ছিলেন, শুধু পাইলট ছাড়াও আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এই ইন্ডাস্ট্রিকে কেন্দ্র করে আপনি খুব ডাইরেক্টলি দেখেছেন, what are the other option our young student can think of? See, aviation শুধু aviation is not as a pilot. Aviation এ আপনার ইঞ্জিনিয়ারও লাগে, so you have a scope. Those who cannot fly, যাদের প্লেন চালাতে হয়তো পছন্দ হচ্ছে না, they want to be grounded, so they can be an engineer also. So engineer হতে পারেন, then you can be যে টাওয়ার গুলো হয়, you know, ওখানে টাওয়ারে তো প্লেন নামাতে গেলে পারমিশন দিতে হয়, তো you can be also trained ATC personnel. Then also তারপরে আপনি এয়ার হোস্টেস তো সবাই জানে, এয়ার হোস্টেস is, but এয়ার হোস্টেস হলে কি হয়, it has you cannot grow after certain, এখানে আপনি ফার্স্ট অফিসার হওয়ার পরে then you can be like a captain, so then you can go into small plane from then and a bigger plane, but সেখানে ওই এয়ার হোস্টেসে ওই সুযোগটা নেই, ওইটা মানে দাঁড়িয়ে যায় এক জায়গায় গিয়ে। আরেকটা প্রশ্ন এসছে যে ওই যেটা বলছিলেন আপনি যে এয়ার হোস্টেসের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু এই যে গ্রোথটা মানে ফার্স্ট অফিসার থেকে শুরু করে এই গ্রোথটা কত দূর যেতে পারে, আর একটা হচ্ছে যে আমরা এই ট্রেনিং পেয়ে কি আর্মিতেও যেতে পারি, এই নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে যে সিমিলার ট্রেনিং কি আর্মিতে যারা ফ্লাই করে তাদের কি একই ট্রেনিং থাকে না তাদের জন্য আলাদা কোনো ট্রেনিং থাকে? দেখুন, প্লেন চালানো ইজ দ্য সেম প্রিন্সিপাল। এবারে আমরা যে প্লেন দিয়ে চালু করি, ধরুন সেসনা চালান, ধরুন আপনার TB-10, মানে ছোট ছোট প্লেন যেগুলোকে প্রপেলার প্লেন বলে, যখন ট্রেনিং হয় প্রপেলার প্লেন দিয়ে ট্রেনিং হয়। আর মোস্ট অফ দ্য আপনার ধরুন এয়ারফোর্সে জেট এয়ারক্রাফট, সো ইটস বিট অফ চেঞ্জ ইন ইঞ্জিন, বাট দেন aerodynamics pretty much the same. আপনি যদি একটা মারুতি চালাতে পারেন, আপনি একটু ফাস্ট কার ও ল্যাম্বরগিনিও চালিয়ে নেবেন একটু ট্রেনিং হলে, so it's a more faster but similar training, but obviously air force has more discipline, তারপরে
এয়ারফোর্সের আপনি এজ একটা বার আছে, আমার জানা নেই, এজ হয়তো একটা বার আছে। তারপরে ওরা ট্রেনিং, ওরা মানে আপনি জয়েন করার পরে দেন তারা ট্রেনিং দেয়, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টই ট্রেনিং দেয়। বাট এভিয়েশন এজ এ হোল আমি আবার বলবো যে খুব ভালো অপরচুনিটি সামনে আছে। কারো যদি এভিয়েশনে ঢুকতে চান, আই ক্যান মানে বলতে পারি যে এটা খুব ভালো জায়গায় আমরা আছি। আমরা আরেকবার হানাকে আনছি, ওর কাছে কয়েকটা প্রশ্ন, আপনিও থাকুন আমাদের স্ক্রিনে। আমরা Anna, can you unmute again? Somebody asking the incident you have shared. Like seeing is believing. Sometimes we never met, when we do the career counseling, they never met the women police officer or the judges or pilot. It's like a really distant dream. So what actually happened to you? You studied media and then landed in aviation industry. So what was that triggering factor? What was in your mind? So who is asking that? So let's respond to that. I'll tell the name. Okay. Hello, Captain Ashraf. Nice to meet you here. Hi. Walaikum assalam. So, what made me become a pilot? So I was an event planner, and I was doing events in destination weddings. So one of these events, I met a pilot, and one of my friends' brother, and they were all a bunch of pilots there, and they were talking about aviation. And when I heard them talk about aviation, I just was like, what am I doing? Why am I not doing this? And Urdu mein bolte hain keeda gaya keeda. So it was just that I just could not stop thinking about it. And I went back. I remember I called up my mother and I said, "Mama, pilot." To my mom, "Beta so jao, abhi chill," because she just couldn't imagine, like events, how aviation, how pilot. So it was quite funny for me as well. So I said, "Nahi," and then I just started with exams, and I got through as soon as because it was off season that time, so I was able to do my exams. And when I cleared all my exams, I said, "Bhai, mujhe to karna hai. There's no looking back." I didn't tell my friends that time that I wanted to become a pilot. I was just quietly gave the exam. Besti na ho jaye ke exam fail ho gaye to kya hoga. So yeah, that's how I became a pilot. Yeah. Another query for you also, is it really hectic, like in terms of time management? So what keep you, how do you keep your cool? Like, you're flying for hours and that's number one. And Tahmina, you would like to ask anything directly to Hana? Tahmina, you can speak. So number one is how we keep your cool while taking so much responsibility as a pilot. Okay. So, it's very hectic. Ashraf would also agree with me that it is very hectic. You have sometimes you're flying in the night, sometimes you're flying early morning, sometimes you're flying in the evening. So your body clock goes for a toss. Now, for that, I'm still learning, but I feel that the only thing that I can do is that sleep. I sleep, have my dinner early or dinner late, or depending on when my flight is, I have to be very disciplined, extremely disciplined about how I should sleep and how I should wake. Right. Tahmina? The other question was like how we keep cool. It's a stressful job. Yeah, I've been very lucky. So I'm the eldest of 4 siblings. तो हमारे घर में बहुत हंगामा होता है. तो I'm usually like the calm person in the house. And with media also, with events also, it was high pressure jobs. So with a high pressure job, you really need to trust your training, कह सकते हैं, or trust yourself. With aviation, I trust my training. That if there is a problem in the aircraft, if there is something wrong, alhamdulillah, so far nothing has happened. But when we have our simulators or whatever, so I trust that I know it. And once you trust yourself, once you know that you have the knowledge, itni padhai aapne kari hai, itna mehnat kara hai, so once you know that, then it is a piece of cake.
and then you can keep your cool as well. So you have to trust your training. You have to keep studying. If you are little if you don't study, and if you're not up to the mark, then you will get nervous. So that is my thing, that you have to keep studying, keep hustling. When you do that, you will be perfectly cool. Right. We'll take a direct question from Tahmina. Can you আপনি একটু unmute করে নেবেন? বলছিলাম যে আমার মানে এটা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের জন্য মানে কতটা সহজ হবে এই ক্যারিয়ারটা? I will take this one. আমি কিন্তু বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছি, কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে। তো আমি যদি প্লেন চালিয়ে পাইলট হতে পারি, আপনারাও পারবেন। হ্যাঁ, এই প্রশ্নটা আমাদের সব এপিসোডে আছে, আর আমরা জানি যে বাংলা বা উর্দু মিডিয়াম কোনো ব্যাপার নয়। এর আমাদের প্রোগ্রামে বলে গেছেন, উর্দু মিডিয়াম থেকে জুডিশিয়ারিতে গেছেন, জাজেস হয়েছেন, পাইলট হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, কোনো কিছু বাধা নেই। রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট এ ব্যারিয়ার। So she was asking, I studied in Bengali medium. So is there any difficulties? With Ashraf Sahib, also from a vernacular stream, he studies in Bangla, but he said, yeah. So that এইটা নিয়ে আমাদের মনে হয় কখনোই চিন্তা করার কারণ নেই। There is no reason to believe that here from the regional language. There are many instances in our show also, from IS officer to what not actually. They became everything from the regional languages. Sabir, I want to add something here, just to boost confidence of our pilots. See, language is just আপনাকে বোঝাতে হবে অন্য একজনকে. It's not that a fancy thing that you can speak French or you can আপনি আরবিক বলতে পারেন. It's not. You have to communicate. It's nothing fancy. ওই ব্রিটিশরা আমাদেরকে দিয়ে গেছে না যে ইংলিশ না শিখলে you are lower, or ইংলিশ বলতে পারলে you are higher. It's not. You have to communicate. Aviation happen to be communication in English, so you must communicate in English, because আপনি যখন প্লেন চালাবেন, it's like, if you're having a big aircraft, অত লোকের আপনার লাইফ নিয়ে আপনি যাচ্ছেন, so it's a big responsibility. So you must be able to communicate fluently with the air traffic control and other planes. So this is the reason, and the best way to get your English good is, go through BBC and CNN, just dump every day 1 hour. Just you do two things. You get the world news at the same time. You get your English fluency also, and try to learn with your brothers or sister or father or friends more in English. Slowly. Then you get the hang of it. Hannah, would you like to have something to add? Right. Yes, please do. So some of my friends, right? So their English, when we were all preparing for an entrance exams, some of my friends, their Urdu was amazing and everything, but their English was, they said that they didn't feel confident. And I told them one thing which really helped them, and maybe it'll help you. I said, read to yourself in the mirror. Aap ek book lijiye and look at yourself and talk. Just read. Just 15-20 minutes read, and that is enough. If you do that every day for a month also, you will be perfect. And it is just a medium of communications. Sahab was absolutely, I understood what he was saying in Bangla also. मुझे समझ में आ रहा है, because language is just communicating, right? So it is very easy to communicate what you want to say in any language. So you don't have to worry about, that you don't know English. Henna, what happens in India, unfortunately, the British Raj, 200 years of that things has put us down. Like, if you cannot speak English, you are not good. You are not a good human or good student. So this psychology is a very big barrier, because I came from Haldia, which is a industrial town in like 100 kilometers from Calcutta. So I have seen that the all way. Like, my first when I did my year 12 in Haldia, and then second step not was Calcutta, was straight to Australia. So it was like a wow. It was like a wow. But weren't they more like, I don't know, they were in Australia or in America, weren't they more understanding that you don't know their language as compared to Indians ourselves? I mean, absolutely. Yeah, they didn't expect you to know English.
In America, they were very surprised when I knew English. They said, "You know?" I said, "Yes, I know." They don't expect it. We expect it. They don't. Yes, those I just want to add while we're talking about English. Those jara বাইরে পড়তে যাবেন না ইন্ডিয়ার বাইরে. See, aviation cost is pretty much same in India and overseas also. Right. But the biggest difference between India and overseas is that overseas has all the flying school. Most of them has much more aircraft than the best school in India. So that's mean you can do it much faster. You can fly more hours. You can choose different aircraft. So that's the advantage flying overseas. And also you মানে আপনি ওখানকার ক্লাইমেট ওখানকার ফ্লাইং তারপরে প্রসিজার্স গুলো ভালো হয় কারণ most of them are near to the big international airport. So then you fly also, you land there in the like big international aircraft. So you get the procedures correct, and when you come back to India, it's much easier. Then you get the confidence also. So that gives you a boost flying in overseas. But that doesn't mean that India the pole you not become a pilot. You also become a pilot. You are qualified as good as them. But only thing that you have more aircraft to choose from there, and you get faster license. Ashraf bhai, can you just আমি শেষ হয়নি তো যারা বাইরে পড়তে যাবেন তাহলে এখানে একটা ওই অস্ট্রেলিয়াতে গেলে আই থিংক IELTS পরীক্ষা দিতে হয়। ইউ হ্যাভ টু গেট 6 ওই ব্রিটিশ হাই কমিশনারের পরীক্ষা হয়। সো আমাকেও দিতে হয়েছিল, ওই স্কোরটা 6 করে দেন ইউ গো দেয়ার। And what's in US, Hannah? Is it IELTS? So there was nothing there for us. In India, you do have that ELP exam, which you have to give, and for that you need to have 4 and above, 4, 5, 6. So that's an exam here. It's a spoken exam. You will have an examiner, and you have to speak to them in aviation terminology and in normal, just explaining to them or talking to them, and you get your ELP result. It's not a big thing. Sabir bhai, আপনাকে আরেকটা হানা said something about the license process. So আপনি একটু বাংলায় বলে দেবেন যে কিরকম ধরনের এই লাইসেন্সের ব্যাপারটা থাকে, অনেক সময় রিল্যাপস করে যায়, এইটা নিয়ে একটা কোয়ারিজ আছে, এটা যদি একটু এক্সপ্লেন করে দেন। সেই যারা প্রফেশনালি পাইলট হচ্ছে, তো যেটা উনি বলেছেন যে আপনাকে ইয়ার 12 পরীক্ষা দিতে হবে, মানে মাধ্যমিকের পরে 2 বছর ওই এতে। দেন আপনাকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হলে ভালো, মানে আপনাকে ফিজিক্স আর ম্যাথ থাকতে হবে। সো এটা কম্পালসারি, ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্স, আর পাস করতে হবে। আর যদি কেউ না থাকে, আর্টসের স্টুডেন্ট বা কমার্সের স্টুডেন্ট, ওপেন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আপনাদেরকে এই দুটো এক্সাম আলাদাভাবে করতে হবে, একটা মানে ম্যাথস আর ফিজিক্স, পাস করলেই হবে। তো দিস ইজ দ্য প্রিরেকুইজিট, মানে ফর এর জন্য, পরীক্ষার জন্য, আপনি অ্যাডমিশনের জন্য। তারপরে আমি সাজেস্ট করবো যে কেউ পাইলট হওয়ার আগে মেডিকেলটা টেস্ট জরুর করাবেন। So usually সবাই বলে কি ক্লাস 2 মেডিকেল করতে, বাট আই উড সাজেস্ট টু ডু ইট ক্লাস 1 মেডিকেল। তাহলে হবে কি, ইউ গেট দ্য রাগেড, মানে সব থেকে টাফ মেডিকেল টেস্ট আপনি করিয়ে নিলেন। আর মেডিকেল টেস্টের ডক্টর গুলো আপনি DGCI ওয়েবসাইটে আছে, তো dgci.nic.in ওয়েবসাইট, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, যেখানে এভিয়েশন নিয়ে সব থাকে। ওখানে ডক্টর মেনশন করা আছে আর বা ক্লিনিক মেনশন করা আছে। ইউ গো টু দ্যাট ক্লিনিক, গিয়ে ওই ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি একটা পরীক্ষা নিয়ে নিতে পারেন। কারণ পরে দেখা যায় সামওয়ান হ্যাজ কালার ব্লাইন্ডনেস, ওগুলো তো চেঞ্জ করা যাবে না। ইউ ক্যান, মানে চশমা লাগাতে পারবেন, কালার ব্লাইন্ডনেস আরো কিছু থাকে, সেগুলো চেঞ্জ করা যায় না। কারো হার্টে প্রবলেম আছে, আপনি অনেক খরচা করে গেলেন, তারপরে দেখা গেল আপনি প্লেন চালাতে পারলেন না। দ্যাটস ভেরি আনফরচুনেট। সো আই উড সাজেস্ট টু ডু আ ক্লাস 1 মেডিকেল and then apply for your aviation. Right. Okay, thank you. আপনাদেরকে এর পরের we'll move to next segment, especially beside become a pilot, there are other important things in the aviation industry. There is Mr. Kalyan Chaudhary will be joining us. Hannah, any last word before we move to our next speaker, or Ashraf bhai, anything you would like to add? আমি আবার একটা স্টোরি বলি, যেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমি পাইলট হলাম। হলদিয়া থেকে তো, আর মুসলিম ফ্যামিলিতে একটু কনজারভেটিভ হয়, কি করে হলো পাইলট। তো
আমি ইয়ার 12 করতে বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিল, আব্বা পাঠালো হচ্ছে যে ব্যাঙ্গালোরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, যে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসবে ছেলে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কিছু হবে না। তো ইঞ্জিনিয়ারের জন্য আমাকে পাঠালো, কিন্তু আমি এক সপ্তাহ পরে একদম ফ্লাইটে আবার ব্যাগ ফ্যাগ লাগেজ নিয়ে বাড়ি চলে এসে বলছে ইঞ্জিনিয়ার আমার দ্বারা হবে না। দেন ফাদার বললো, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বি? দেন আই সেড আই ওয়ান্ট টু বি পাইলট, দে কাম ফ্রম দ্য স্কাই। বলে কি পাইলট? হলদিয়া থেকে কি করে? পাইলট হবে না। তা আম্মা বললো একদম হবে না, পাইলট মানে প্লেন, ইটস টু মাচ রিস্ক, একদম করা যাবে না। তারপর জিজ্ঞেস করলো কোথায় করবে? আমি বলি তখন তো আমি এখানে ফ্লাইং স্কুল জানতাম না, আমার একজন আঙ্কেলের কানেকশন ছিল অস্ট্রেলিয়াতে, বলে অস্ট্রেলিয়াতে আমি অ্যারেঞ্জ করে দেবো, তুমি ওখানে একটা স্কুল আছে চলে যাও। তো আমি আব্বাকে আম্মাকে গিয়ে বললাম যে স্কুলে আমাকে পাইলট, অস্ট্রেলিয়াতে পাইলট হবো। তো দে সেড না, নাথিং হ্যাপেনিং, এনিথিং এক্সেপ্ট পাইলট, ইউ ক্যান বি ট্রাই এনি আদার কোর্স। তো আই ওয়াজ রিজিড, আই সেড আই ওয়ান্ট টু বি পাইলট। সো দেন আমি রোজা রাখা শুরু করলাম, মানে টোটাল ওটাকে কি বলে, ধন্না ফাস্ট আন্না হাজারে স্টাইল, আন্না হাজারে স্টাইল, হোল ডে নো ফুড, বাট ইভিনিং বাহাদুর নিয়ে এসে একটু খাবার দিত, খেয়ে নিতাম, আবার চুপচাপ সকালবেলা মুখ এরকম করে চলে গেলাম। So after 2 days they said go but eat, wherever you want to go eat. So the moral of the story is, if you determine, no one can stop, and you will do it, you will do it. So এখানে aviation pilot, you know, the big flashy thing, no, just break it down, এগুলো খুব কম করে দেখতে হবে। It's another profession, you driving a car, you driving, flying a car, so this is how you see it. তাহলে ইজি ভাবে বুঝতে পারবেন যে it's not very difficult. ওই অত যে সুইচ আসে না, ওই সুইচ গুলো মানে you will understand after some time, ওগুলো কোনো ডিফিকাল্ট না। most of them we don't never use, some of them we use, it's a 10-20, most of them we don't use, that's for emergency. তো ওইগুলো নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না যে you have to be very very sharp student, IIT and all, না না, একদম মিডিয়াকার স্টুডেন্টও যদি গাড়ি চালাতে পারে, প্লেনও চালাতে পারে, একটু ইংলিশ বলতে হবে। Thank you. Absolutely. Hannah, just to say a few words before we move to next speaker. Well, I just tell everyone that in case they still have questions, they can go to social media. They can go to my social media. I'm not very active on Instagram anymore, but there are 1,000 questions that are answered in the Q&As. So they can go and check it. You can share it if you like, and I'm just going to say, just go through that. If you have any issues, any problems, reach out. I'm sure Captain will also be happy to help, and otherwise you reach out to me. I will be more than happy to help, especially the women. Please, at any time, I'm very open to any kind of questions. Even later, if you're shy here, you can DM me, message me, tell me, I'll reply. Thank you so much, Hannah, for your time and kind, generous contribution to this program. Captain Ashraf, also thank you very much for your inspiring story. We'll be in touch, and will inspire others to follow this path. We now move into Abir bhai, I would like to thank you for organizing things, and I'm very happy and glad that I could contribute something to definitely give boost to our youngsters who are our future. And at the same time, I would like to thank you, Ghulam bhai, secretary, for introducing me to you and coming. And lovely meeting you, Hannah, and wish you. Same here. Thank you. See you. Yes, I am. Yes, I am. Okay, wish you all the best on your journey. And see you in the airport somewhere. By the way, I am doing a circumnavigation, solo circumnavigation. Yes, lovely. So you'll get to know soon. I will. How cool. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Now I'll request Kalyan Chaudhary. He's আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা শুধু পাইলট ছাড়াও অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই। আমরা প্রথমে WBMDFCর পক্ষ থেকে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনার ব্যস্ততার সত্ত্বেও, এবং আজকে আপনি দিল্লি থেকে ফিরেছেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন, এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা আজকে জুমে শুনছেন, ইউটিউবে শুনছেন, আপনার বক্তব্য থেকে আরো নানা রকম তথ্য পাবেন এবং উৎসাহ পাবেন এই পেশায় আসার জন্য। কল্যাণ চৌধুরী। Thank you very much. Good evening to everybody. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Okay, fine. Sorry, this is the first time and just now I have joined, so I don't know much about my preceding speakers. It's working well. খুব ভালো শোনা যাচ্ছে। বোঝা Fine. যাচ্ছে না যে আপনি প্রথমবার জুমে জয়েন করছেন। থ্যাংক ইউ। Zoom is not new, but this type of interaction is new. Anyway, I'll just introduce myself first. Right, sir. I'm a physics honors graduate from Kolkata University, passed out in 1983, and then joined the Civil Aviation Department, Government of India in 1985 through a selection procedure conducted by Union Public Service Commission. That time it was under Central General Service. Sorry, এক minute, let me. Shantu, আমি না একটা মিটিং আছে, আমি একটা কল ব্যাক করব, হ্যাঁ? Okay. So it was under Central General Service, and the post I was appointed was Aerodrome Officer, which is a Class 1 gazetted rank in Government of India. It was a techno-administrative post, and basic function was air traffic control as well as administration, particularly the airport administration at the lower level as in charge of an airport. And subsequently, role changes as you grow up and as I grew up and gained experience. My specific area of expertise is in aviation is a very vast field. So it's not possible to cover by one and such a short time. So আমি যে ট্রেডে কাজ করেছি আমি সেখানেই কনসেন্ট্রেটেড থাকবো, সেটা হচ্ছে ANS, Air Navigation Service. It's an essential service for aviation, which is basically holding the aviation of a country. স্যার একটা রিকোয়েস্ট আছে, একটু অনেকক্ষণ ধরে হিন্দি আর বাংলায় ইংরেজিতে কথা শুনেছে, একটু যদি বাংলাতে বলেন। ওকে, ঠিক আছে, নো ইস্যু। তো এই এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস এটা একটা এসেনশিয়াল পরিষেবা যেটা থাকতেই হবে for the aviation to sustain, whether it is civil or military or whatever it may be. এই এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে CNS, কমিউনিকেশন নেভিগেশন এন্ড সার্ভেলেন্স, আর একটা হচ্ছে ATM, এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, which is যেটা সাধারণভাবে লোকে বলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, ATC, বাট অফিসিয়াল টার্মিনোলজিস মানে অফিসিয়ালি এটাকে বলা হয় এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট। এই এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, I was the head of this air traffic management in Airport Authority of India, for which যে অর্গানাইজেশনটা ভারতবর্ষে এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস প্রোভাইড করে বা যার উপর এই দায়িত্বটা দেওয়া আছে। CNS এর হচ্ছে এরা যে ইলেকট্রনিক্স এন্ড আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গ্রাউন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার হয় একটা এভিয়েশন কে সেফলি এন্ড এফিশিয়েন্টলি কন্ডাক্ট করার জন্য, এরা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকুইপমেন্ট গুলো প্ল্যান করা, ইনস্টল করা এন্ড মেনটেন করা, এটার দায়িত্ব হচ্ছে এই দায়িত্বটা পালন করে CNS এর ইঞ্জিনিয়াররা। বেসিক্যালি দে আর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার। এবার আসি আমার প্রফেশনে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অর এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যাজ আমরা সবাই জানি, এভিয়েশনে ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার একটা ড্রিম থাকে, পার্টিকুলারলি ইয়ংস্টার্স। আমি জানি না আজকের দিনে, আমাদের সময় তো আমার তো ছিলই, তো একটা ড্রিম থাকে। এবং তার মধ্যে আমাকে যদি বলা হয় যে সবচেয়ে সহজ পথ কোনটা, আমি বলবো ইউ জয়েন অ্যাজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কেন? দুটো কারণ। একটা হচ্ছে এখানে কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, তো কোনো রকম কোনো ট্রেনিং, লাইসেন্স বা এগুলোর ব্যাপার নেই টু জয়েন অ্যাজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার।
বাইরের দেশে আছে, আমাদের দেশে এখনো নেই। আর 2 নম্বর হচ্ছে এই একটা প্রফেশন যেখান থেকে ইউ ক্যান স্টেপ ইনটু এনি আদার সেগমেন্ট, মানে এভিয়েশনের অন্য সেগমেন্টে অনায়াসে সুইচ ওভার করা যায়, বিকজ যে অভিজ্ঞতা এই প্রফেশনটা দেয়, ইটস এ হোলিস্টিক ভিউ অফ এভিয়েশন। এভিয়েশন একটা আই বার্ড ভিউ, এবং তার বিভিন্ন কম্পার্টমেন্ট, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্স, তাদের ফাংশনস, তাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন, এই যে একটা সুন্দর পারসেপশন তৈরি করতে সাহায্য করে, যেটা পরবর্তীকালে কেউ যদি এভিয়েশনের অন্য ফ্যাসেটে সুইচ ওভার করার ইচ্ছা থাকে তার, সেটা অনেক সহজ হয় এটায়, and that includes your flying also. তো আমি তার আগে একটু বলে নিই, I was out of station, I was back this afternoon only, so I didn't get আমি নিজেকে তৈরি করার খুব একটা সময় পাইনি। তবু খুব শর্টলি আমি বলে দিচ্ছি এটা। I won't take more than 10-15 minutes. First of all, qualification requirement. শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগে? শিক্ষাগত যোগ্যতা এই প্রফেশনের জন্য লাগে গ্র্যাজুয়েট উইথ ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথ উইথ 60% মার্কস। দ্যাট এটার মানে এই নয় যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে তারা জয়েন করতে পারবে না ইঞ্জিনিয়ারিং, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং এও অ্যাটলিস্ট একটা পেপার বলা আছে, অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেপার শুড বি রিলেটেড টু ফিজিক্স অর রিলেটেড টু অর নয়, এবং ম্যাথসের এবং ফিজিক্সের একটা পেপার থাকতে হবে। সেই জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি হোল্ডারও, এক্সেপ্ট সার্টেন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি হোল্ডার লাইক বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাবজেক্ট লাইক দ্যাট, এগুলো ছাড়া যদি ইঞ্জিনিয়ারিংও কোনো সেমিস্টারে ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথসের একটা পেপার থাকে, অথবা ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট যারা, তারাই অ্যাপ্লাই করতে পারে। নট নেসেসারিলি অনার্স ডিগ্রি থাকতে হবে, ইভেন পাস কোর্স ইজ গুড এনাফ, কিন্তু 60% মার্কস থাকতে হবে। তো দ্যাটস এ মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। মোটামুটি এই কোয়ালিফিকেশনটা আমাদের বহু ছেলেমেয়েরাই অ্যাকোয়ার করতে পারে উইদাউট মাচ ডিফিকাল্টি। সেকেন্ড হচ্ছে মেডিকেল রিকোয়ারমেন্ট। এই একটা জায়গা, পাইলটদের মতো এই প্রফেশনেরও কিছু মেডিকেল রিকোয়ারমেন্ট আছে। পাইলটদের যেমন আমি একটু আগে শুনছিলাম, ক্লাস 3, এটিসি ওদের ক্ষেত্রে সেটা ক্লাস 1 মেডিকেল এক্সাম, এবং তার ওই ডিটেলস দেওয়া আছে ডিজিসি এর ওয়েবসাইটে বা আইকা ওয়েবসাইটে, ডিটেলস দেওয়া আছে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে। এই ফর এক্সাম্পল কালার ব্লাইন্ডনেস, এটা পাইলটদেরও আছে, এটা এটিসিওদেরও আছে। কালার ব্লাইন্ডনেস থাকলে এটিসিও হওয়া যায় না। 2 নম্বর হচ্ছে স্পিচ ইম্পেডিমেন্ট, যেহেতু বেসিক মূল কাজটাই হলো পাইলটদের সঙ্গে কথা বলা অন রেডিও টেলিফোনি, তো স্পিচ ইম্পেডিমেন্ট কোনো রকম থাকলে হয় না। এছাড়া আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, there are other parameters which has to be within certain normal limit, সেগুলো থাকতে হবে, সেগুলো স্পেসিফাই করা আছে। এবং এটা অলওয়েজ ইট ইজ বেটার কি বিফোর ইউ গো ফর, মানে এই প্রফেশনের টার্গেট করার আগে এটা এনশিওর করে নেওয়া যে ঠিক আছে, আমার এগুলো খুব ডিফিকাল্ট, খুব টাফ কিছু নয়, ইটস এ নর্মাল, একজন নর্মাল লোকের যা থাকা উচিত সেগুলো থাকলেই হবে। দুটো স্পেসিফিক জিনিস, কারণ এটিসি ওরা কাজ করে 3টে জিনিস দিয়ে, কান, চোখ বেসিক্যালি কাজ করে, এছাড়াও করে কান, চোখ এবং মুখ। এই 3টে জায়গায় কোনো রকম কোনো অসুবিধা থাকলে এটিসিও হওয়া যায় না। হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট, স্পিচ ইম্পেডিমেন্ট অ্যান্ড ভিশন প্রবলেম, কালার ব্লাইন্ডনেস এন্ড আদার ভিশন প্রবলেম, এই 3টে জিনিস থাকলে এটিসিও হওয়া যায় না। তৃতীয় যে পয়েন্টটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটাও রেগুলেটেড প্রফেশন। রেগুলেটেড মিনস তার মানে হচ্ছে লাইসেন্স নিতে হয়, এবং লাইসেন্সটা দেয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন, তারা এই লাইসেন্সটা দেয়। তো তার একটা প্রসেস আছে। তো রেগুলেটেড প্রফেশন হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই স্ট্রিক্ট কমপ্লায়েন্সটা, যেহেতু একটা আউটসাইড এজেন্সি, মানে এটি একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা এজেন্সি এই লাইসেন্সটা দেয়, সেই জন্য ইটস এ ভেরি স্ট্রিক্ট প্রসেস, ভেরি লেন্দি প্রসেস অ্যান্ড স্ট্রিক্ট প্রসেস। সেই জন্য এটাকে
সিরিয়াসলি, তবে এই লাইসেন্সিংটা আসে আফটার রিক্রুটমেন্ট। যেটা বলতে চাই, পৃথিবীর অনেক দেশে আছে যারা প্রাইভেট ইনস্টিটিউট হু গিভ ট্রেনিং, এটিসিও তারা তৈরি করে এবং প্রিপেয়ার করে ফর গভর্নমেন্ট লাইসেন্স, গভর্নমেন্ট তাদের লাইসেন্স দেয়, লাইসেন্স পেলে তারপরে যেমন পাইলটদের ইভেন ড্রাইভারদের লাইসেন্স পেলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা নয়, আমাদের দেশের সিস্টেমটা হচ্ছে এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের পুরো দায়িত্বটা দেওয়া আছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। তো এয়ারপোর্ট অথরিটি কি করে, এয়ারপোর্ট অথরিটি তারা রিক্রুট করে ওয়ান্স রিক্রুটমেন্ট সেটা অ্যাবজর্ব হলো, তারপরে এটা এয়ারপোর্ট অথরিটির দায়িত্ব যে তাদের সমস্ত এই প্রসেসকে ফেসিলিটেট করা মানে লাইসেন্স ইন্ডিভিজুয়ালকেই নিতে হবে, কিন্তু তাদের ট্রেনিং দেওয়া, তাদের পেপার প্রসেসিং করা, অন্যান্য যেসব রিকোয়ারমেন্ট আছে মেডিকেল অ্যান্ড আদার রিকোয়ারমেন্টস, সেই টেস্টগুলো করানো, সেই সব কোঅর্ডিনেট করা গভর্নমেন্টের সাথে, সেটা এয়ারপোর্ট অথরিটি করে। বাট লাইসেন্স মেইনটেনিং লাইসেন্স ইজ এ ইন্ডিভিজুয়াল প্রিভিলেজ এন্ড প্রপার্টি, এবং এটা তারই দায়িত্ব হয় এটাকে মেনটেন করা। এবার আসা যাক যে কিভাবে আমি প্রিপেয়ার করব। আচ্ছা, এর আগে বলে নিই, এই রিটেন এক্সাম যেটা হয়, এর এন্ট্রান্স যেটা হয়, এটা মোটামুটি প্রত্যেক বছরই অ্যাটলিস্ট লাস্ট 2 বছর ধরে, আমি লাস্ট ইয়ার রিটায়ার করেছি, আমি রিটায়ারমেন্টের আগে একটা রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, তারপরে একটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে আছে লাস্ট স্টেজে, আর একটা অ্যাড আসছে, এবং এটা চলবে এখন মোটামুটি অ্যাভারেজ 300 থেকে 400 রিক্রুটমেন্ট হয়, এবং এইটা আগামী কয়েক বছর চলবে। আমার অ্যাসেসমেন্ট মতো অ্যাটলিস্ট 5 বছর তো চলবেই, কারণ এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি ভীষণ ভাবে গ্রো করছে ভারতবর্ষে, ভেরি ফাস্ট গ্রোয়িং। সেটব্যাক হয়ে গেছিল মাঝে বিকজ অফ কোভিড, কিন্তু তারপরে এগেইন ইট হ্যাজ পিকড আপ, এবং হোপফুলি ইট উইল গো ওয়েল। এবার হচ্ছে আমি যদি আসি যে আমি কি করে নিজেকে প্রিপেয়ার করব, যে এন্ট্রান্স এক্সামটা হয় সেটা খুব সিম্পল, অবজেক্টিভ টাইপ, 2টো পার্ট থাকে, একটা জেনারেল মানে অন্যান্য পরীক্ষায় যেসব পেপার থাকে এখানেও তাই থাকে, যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল নলেজ, রিজনিং এবিলিটি, এগুলো একটা জেনারেল পেপার থাকে। এছাড়া যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ফিজিক্স, ম্যাথস, কম্পিউটার, এবং ইংলিশটা অবশ্য জেনারেলে থাকে, কিন্তু ইংলিশের উপর একটু স্পেশাল এমফাসিস দিতে হয়, যেহেতু এটিসিওদের কথা বলতে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পাইলটদের সাথে, সেই জন্য কমান্ড ওভার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সরি, আমি একটু ডেভিয়েট করে যাচ্ছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইংরেজির উপর কমান্ড, এটা থাকতেই হবে, এবং এটারও একটা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আছে। সারা পৃথিবীতেই যারা এটিসির কাজ করে এবং পাইলটদেরও, তাদের প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে একটা স্পেসিফাই করা আছে, লেভেল 1 to লেভেল 6। এই মিনিমাম লেভেল 4 এর এক্সাম পাস করতে হয়, এবং এই পরীক্ষাটাও ডিজিসিএ নেয়। এই এক্সামটা পাস না করতে পারলে এটিসি লাইসেন্স পাওয়া যায় না। পাইলটদেরও একই কথা, তাদেরও ওই লাইসেন্স দেওয়া যায় না, কারণ তারা কথা বলতে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে, এবং সেটা মূলত ইংরেজিতে, মূলত একটু আলাদাও হতে পারে। তো যার ফলে এই ইংরেজিতে, সেই জন্য টেস্টের সময় ইংরেজিতে একটু এমফাসিস দেওয়া হয়, ইংরেজি নলেজটা কেমন আছে সেটা একটু এমফাসাইজ দেওয়া হয়। আর এছাড়া ফিজিক্স, ম্যাথস অ্যান্ড কম্পিউটার, অ্যাডে হয়তো তোমরা দেখবে যে দেওয়া আছে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ফিজিক্স, ম্যাথস, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে যে হায়ার সেকেন্ডারি একটু ওপরে থাকে, মানে ইটস বেটার কেউ যদি একটু বিএসসি মানে গ্র্যাজুয়েট লেভেলের অ্যাটলিস্ট পাস কোর্সের স্ট্যান্ডার্ডে একটু নাড়াচাড়া করে যায়, কারণ হায়ার সেকেন্ডারির উপর দখল থাকতেই হবে। হায়ার সেকেন্ডারি ফিজিক্স, ম্যাথস বেসিক, মোটামুটি সেটা যে বোঝে গ্র্যাজুয়েট লেভেলে তার বোঝা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যেহেতু সাবজেক্ট কভারেজটা একটু বেশি থাকে আমার অভিজ্ঞতা বলছে, সেহেতু একটুখানি হায়ার লেভেলে যেতে হয়। ফিজিক্স, ম্যাথ আর কম্পিউটারের খুব ডেপথে কিছু থাকে না, কারণ আজকাল বেশিরভাগ প্রফেশনে, বিশেষ করে এভিয়েশন ইজ এ হাইটেক অ্যান্ড হাইলি রেগুলেটেড। এই হাইটেক প্রফেশনে
যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে কমান্ড ওভার দ্য হাইটেক ইকুইপমেন্ট। ন্যাচারালি তাতে কম্পিউটার একটা পার্ট কম্পিউটার। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি। অ্যান্ড আর একটা জিনিস যেটা বলতে পারি, আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ইটস এ রেগুলেটেড প্রফেশন, এবং থ্রু দ্য ক্যারিয়ার অন দ্য টোজ থাকতে হয়। অন দ্য টোজ মিনস নিজেকে সবসময়, বিকজ টেকনোলজি, নতুন নতুন টেকনোলজি আসতে থাকে, টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়, সেগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ইনফ্লুয়েন্স হয়, এবং যে মুহূর্তে টেকনোলজিটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসিমিলেট করে, সেই টেকনোলজিটাকে, যেমন হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার, শুধু হার্ডওয়্যার থাকলে কম্পিউটার চলে না, সেটাকে চালানোর জন্য সফটওয়্যার লাগে। সিমিলারলি একইভাবে এভিয়েশনে যখন নতুন টেকনোলজি আসে, সেই নতুন টেকনোলজি ইউজ করার জন্য সাইড বাই সাইড একটা প্রসিডিওর ডেভেলপ করতে হয়। এই প্রসিডিওর, এই টেকনোলজি অ্যান্ড প্রসিডিওর, এই যখন যখন যেরকম চেঞ্জ হয়, নতুন নিজেকে আপ টু ডেট রাখতে হয় এবং তার পরীক্ষা হয়। এছাড়াও এই লাইসেন্স ভ্যালিড রাখার জন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষা সারা বছর, মানে এটা এমন নয় যে আমি একবার লাইসেন্স নিয়ে নিলাম এবার লাইফ লং, নো, বিভিন্ন বছর সারা বিভিন্ন রকম ট্রেনিং, মেবি এভরি 3 months, maybe every 6 months, there are sometimes every year. লাইক ইংরেজি প্রফিসিয়েন্সি আমার একবার আমি পাস করলাম, আমার সারা জীবন চলবে? নো, ডিপেন্ড করছে আমার লেভেল কি আছে। আমি যদি লেভেল 6 এ যেতে পারি, which is very tough, তাহলে পারে ইটস এ লাইফ লং। আদারওয়াইজ এভরি 3rd year, এভরি 5th year এরকম স্পেসিফিকেশন আছে। সো এই এক্সাম দিতে হবে। এক্সাম ইজ কন্ডাক্টেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন। আর এছাড়া টেকনিক্যাল পার্টেরও আছে। তো নিজেকে সবসময় তৈরি রাখতে হয়, নিজেকে সবসময় আপডেটেড রাখতে হয়, এবং প্রচুর পড়াশোনা দরকার হয়। তার জন্য রেগুলার বেসিসে পড়াশোনা দরকার হয়। মোস্টলি এয়ারপোর্ট অথরিটি ব্যবস্থা এগুলো করে দেয়, পড়াশোনা, ট্রেনিং, প্রোগ্রামিং গুলো করে দেয়, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ন্যাচারালি ব্যবস্থা করলেই তো হবে না, নিজেকে পড়তে হবে। প্রফেশন সম্বন্ধে যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, এবার হয়তো অনেকেরই আইডিয়া নেই, হোয়াট ইজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল হচ্ছে একটা প্লেন, সে পার্কিং স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, সে কোথাও যাচ্ছে, কলকাতা থেকে দিল্লি যাবে বা কলকাতা থেকে লন্ডন যাবে। এই স্ট্যান্ড থেকে জাস্ট ইঞ্জিন স্টার্ট করা বা বেরোনোর আগে এই কন্ট্রোলটা টেক ওভার করে একজন কন্ট্রোলার। পাইলট প্লেন চালায়, কিন্তু অন দ্য ইনস্ট্রাকশন অফ এ কন্ট্রোলার। সে কি মানে বেসিক রেসপন্সিবিলিটি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ইজ, আমি যদি খুব ব্রিফলি বলি, টু এনশিওর সেফটি, এফিসিয়েন্সি, এটা হচ্ছে বেসিক। সেফ হলেও হবে না, এফিসিয়েন্টলি একটা প্লেনকে রান করতে হয়। এছাড়াও কিছু অ্যাডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে, যে যখন কোনো ডিজাস্টার হয়, যখন কোনো ইনসিডেন্ট, এক আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট হয়, তখনও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের রেসপন্সিবিলিটি এসে যায়। তখন বা সাসপেক্টেড কিছু হয়েছে, সেগুলোকে অ্যান্টিসিপেট করা, গেস করা কি হয়েছে, কোথায় হয়েছে, এবং তার সাথে সেই সাবসিকুয়েন্ট অ্যাকশন গুলো ইনিশিয়েট করা। প্ল্যান করা থাকে প্রথম থেকেই, বিভিন্ন রকম এমার্জেন্সি এন্ড কন্টিনজেন্সি প্ল্যান করা থাকে, যে সেগুলোকে জানতে হবে, সেগুলোকে ওই সিচুয়েশনে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এটা শুধু ডাঙায় হতে পারে, স্থলভাগে হতে পারে, জলভাগে হতে পারে। এটা হচ্ছে বেসিক রেসপন্স। এটা কি করে করা হয়? করা হয় হচ্ছে পাইলট একটা, সে কলকাতা থেকে দিল্লি যাবে, সে ফার্স্ট এটিসি কে বলবে যে আমি রেডি, আমাকে পারমিশন দাও। তখন সে ইঞ্জিন স্টার্ট করা, তাকে ট্যাক্সি করে রানওয়েতে যাওয়া, রানওয়েতে গিয়ে টেক অফ করা, টেক অফ করার পর থেকে সে কোন রুটে যাবে, কোন হাইটে যাবে, সেইগুলোকে সব এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকেই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়। এবং সে তখন যখন সেই রুটে যাচ্ছে বা সেই টেক অফ করছে, তখন তার কাছাকাছি অন্য কোনো প্লেন এসে যাচ্ছে কিনা, অন্য কোনো জাহাজ এসে যাচ্ছে কিনা, একটা পসিবল কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন আছে কিনা, সেগুলো ওয়েল ইন অ্যাডভান্স অ্যান্টিসিপেট করা, এবং যদি এসে যায় তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এটা হচ্ছে বেসিক কাজ। টিল কোন অবধি করে? টিল এয়ারক্রাফটটার ডেস্টিনেশন পৌঁছালো, সে রানওয়েতে নামলো, এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি ইন করে যখন সে পার্কিং স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেল,
তখন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের রেসপন্সিবিলিটি শেষ হয়। এটা কি একজন করে? একজন করে না। এটা পারবে, কারণ এত একটা বিশাল ক্রিটিক্যাল কাজ একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এগুলো সেগমেন্ট করা আছে, একজন কিছু দূর করলো, তারপরে আরেকজনকে রিকভার করলো। যেমন ইন্ডিয়া একটা বিশাল কান্ট্রি, এখান থেকে একটা প্লেন দিল্লি যাবে, তো একজনের পক্ষে তো করা সম্ভব নয়। সে কলকাতায়ও আবার একজন কন্ট্রোলার না, সে বিভিন্ন কন্ট্রোলার যখন ট্যাক্সি করলো, স্টার্ট আপ হলো একজন, স্টার্ট আপের পরে ট্যাক্সি যখন করছে একজন, টেক অফ দিল একজন, টেক অফের পরে সে যখন প্লেনটা উপরে উঠছে তখন একজন, তারপরে সে অন্য যখন মোটামুটি একটা হাইটে পৌঁছে গেল, তারপর আরেকজনকে হ্যান্ড ওভার করলো। সে আবার বারাণসী হ্যান্ড ওভার করবে, বারাণসী আবার দিল্লিকে হ্যান্ড ওভার করবে, দিল্লি আবার উল্টো প্রসেস হবে। সেই অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলারকে, অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলার থেকে টাওয়ার কন্ট্রোলার, টাওয়ার কন্ট্রোলার থেকে সাব ইনস্ট্রুমেন্ট কন্ট্রোলার। তো এইভাবে ব্যাপারটা হয়, এবং এটা অ্যাক্রস দ্য ন্যাশনাল বর্ডার। মানে এভিয়েশনটা একটা আন্তর্জাতিক সার্ভিস। এখানে কোনো দেশের নিজস্ব সিস্টেম চলে না, সারা পৃথিবীতে। এই জন্য আইকাও আছে, ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেটর, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন। তারা গাইডলাইন্স দেয়, এবং যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা আন্তর্জাতিক ব্যবসা, আন্তর্জাতিক সার্ভিস, সেহেতু সারা পৃথিবীতে একই ধরনের এক স্ট্যান্ডার্ডের সার্ভিস দেওয়া হয়। তো এটা হচ্ছে বেসিক ফাংশন আর রিকোয়ারমেন্ট। বিফোর মানে আমি আর কিছু কারোর যদি জানার থাকে, হাউ টু, মানে আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট একটুখানি বলে ঠিক দিতে আছে চাই, স্যার, বলুন। হ্যাঁ একটুখানি, হ্যাঁ যে হ্যাঁ বলুন। অনেকে বলে ইট ইজ হাই স্ট্রেস প্রফেশন। ইট ইজ হাই স্ট্রেস প্রফেশন, কারণ আমি মানে উইদাউট আন্ডারমাইনিং এনিবডি, পাইলট যখন ক্যাপ্টেন, সে তার নিজস্ব প্লেনের দায়িত্বে থাকে, কিন্তু একজন কন্ট্রোলারের আন্ডারে মানে আইডিয়ালি থাকা উচিত 20-র নিচে, কিন্তু কখনো কখনো 30, 35, 40টা প্লেন সে একসাথে কন্ট্রোল করে। তো ইটস এ ভেরি টাফ, হায়েস্ট লেভেল অফ কনসেন্ট্রেশন লাগে এবং হায়েস্ট লেভেল অফ ডেডিকেশন লাগে। সামান্য ভুল, সামান্য মনঃসংযোগ যদি কমে যায়, সেখান থেকে একটা ডিজাস্টার হতে পারে। এবং এইটা হচ্ছে নেগেটিভ পার্ট, আমি করতে চাই না কাউকে, তবু বলছি, এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু ইনভেরিয়েবলি প্রতিটা জিনিস ইনভেস্টিগেট হয়, এবং ইনভেস্টিগেট হলে সেখানে যদি দেখা যায় কারোর কিছু আছে, কিছু কমই আছে কোথাও, সেখানে তার কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়া হয়। এভিয়েশনের রাইট ফ্রম ওই স্টার্ট আপ থেকে একদম পার্কিং স্ট্যান্ডে, ডেস্টিনেশনের পার্কিং স্ট্যান্ডে পৌঁছানো অবধি প্রতিটা জিনিস, সমস্ত কথোপকথন, সমস্ত ভিডিও রেকর্ডেড থাকে। এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড। ইভেন আমি পাশের লোকের সাথে যেটা কথা বলছি, সেটা পাইলটের ককপিটেও হয়। পাশের লোকের সাথে কথা বলছি, দ্যাট ইজ অলসো রেকর্ডেড। সেটা ভিডিও রেকর্ড, ভিডিও অডিও সব রেকর্ডেড থাকে। এইগুলো ইনভেস্টিগেশনের সময় কাজে লাগে। তো যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে, ইটস এ হাইলি টেকনিক্যাল অ্যান্ড হাইলি রেগুলেটেড প্রফেশন, যার ফলে ইট রিকোয়ার্স এ ভেরি ডেডিকেটেড অ্যাপ্রোচ। বাট আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে পারি, যারা জীবনে চ্যালেঞ্জকে উপভোগ করে, তাদের জন্য এই প্রফেশনটা খুব রিওয়ার্ডিং। কারণ অনেকে বলে স্ট্রেস, আমার মতে স্ট্রেসের ডেফিনিশন হচ্ছে দ্য গ্যাপ বিটুইন রিকোয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড লেভেল অফ প্রফিসিয়েন্সি। যদি এই রিকোয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড লেভেল অফ প্রফিসিয়েন্সি যদি গ্যাপ বেশি থাকে, স্ট্রেস বেশি হবে। যদি গ্যাপ না থাকে, স্ট্রেস থাকবে না। যদি অ্যাকোয়ার্ড লেভেল অফ প্রফিসিয়েন্সি, রিকোয়ার্ড লেভেল অফ প্রফিসিয়েন্সি, অ্যাকোয়ার্ড লেভেল অফ প্রফিসিয়েন্সি রিকোয়ার্ড লেভেলের থেকে বেশি হয়, দেন ইট ইজ এ জয় ফর ইউ। সর্বক্ষণ চ্যালেঞ্জ থাকে, এবং সেই চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সেটাকে করার একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে। ইটস এ ভেরি স্যাটিসফাইং প্রফেশন, এটুকুই আমি বলতে পারি। আর একটা জিনিস আমি যেটা আগে বললাম, আবারও এমফাসাইজ করছি, যেহেতু এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার মোটামুটি এভিয়েশনের সমস্ত স্টেক হোল্ডারের সাথে তাদের একটা যোগাযোগ বা কোঅর্ডিনেশন থাকে,
তাদের করতে হয়, বিভিন্ন সিচুয়েশনের জন্য তাদের করতে হয়। সেই জন্য একটা খুব ভালো পারসেপশন তৈরি হয়, একটা হোলিস্টিক ভিউ তৈরি হয় একটা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি। আদারওয়াইজ এত বড় একটা টেকনিক্যালি এত হাইটেক প্রফেশনে সবার পক্ষে ভীষণ মুশকিল হয় একটা হোলিস্টিক ভিউ তৈরি করা, কম্পার্টমেন্টাল ভিউ তৈরি হয়। এই হোলিস্টিক ভিউ তৈরি হওয়ার ফলে এটিসিওরা they are a very good material for other jobs like airport administration, airside management, so on so easily they can switch over, এবং তার জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটিতে ইন্টারনাল ট্রেনিং এর ব্যাপারগুলো আছে, ইটস এ ফ্রি অফ কস্ট। আমাদের 4টে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, তার মধ্যে ইন্ডিয়ান এভিয়েশন একাডেমি দিল্লিতে তারা বিভিন্ন ধরনের এরকম ট্রেনিং দেয়, এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি স্টাফের জন্য সেগুলো ফ্রি অফ কস্ট। তো কেউ যদি সেভাবে প্ল্যান করে যে আমি সুইচ ওভার করবো, so that is very much possible ki switch over to other facet of aviation industry. তো আমার তরফ থেকে এইটুকুই। এবার যদি কারো জিজ্ঞাসা থাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি ব্যস্ততা এবং কোন রকম প্রস্তুতি না নিয়েও যেভাবে বিষয়টাকে গুছিয়ে বললেন, আমরা যারা ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এর সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত এই বিষয় নিয়ে খুব একটা বলার সুযোগ হয় না, কারণ আমরা নিজেরাই জানি না। আজকে আমরা নিজেদেরও শেখা হচ্ছে, যখন ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করে আমরা আজকে, এবং আপনি যে জিনিসটা বললেন যে অনেক সময় আমরা দেখি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটরা যারা ফিজিক্স বা অন্য ক্ষেত্রে ম্যাথামেটিক্সে ভালো করে, তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না, কিন্তু এক্ষেত্রে এই ধরনের কেরিয়ার অপশনও যে আছে এবং তারা যে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে, তার একটা পুঙ্খানু বর্ণনা স্টেপ ওয়াইজ আপনি বললেন, এবং এই পেশা থেকে অন্য পেশায় যাওয়া এবং এই কেরিয়ারের প্রসপেক্ট নিয়ে কথা বললেন, দায়িত্বের কথা বললেন যে এটা একটা সত্যি দায়িত্বপূর্ণ কিন্তু অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারাস আছে। শেষের দিকে একটা জিনিস একটু জানার জন্য, যে এন্ট্রিটা, মানে আপনি এক্সামিনেশনের কথা বললেন, অথচ কিন্তু কোন ধরনের ট্রেনিং থাকলে তারা এতে পেতে পারে, বা এই ট্রেনিং গুলো কোথায় পাওয়া যায়, এইটা নিয়ে যদি খানিকটু আলোকপাত করেন তাহলে একটু ভালো হয়। আচ্ছা, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বলে নিই। লাইসেন্স হোল্ডার হলে, এটিসি লাইসেন্স থাকলে ভারতবর্ষ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ লাইসেন্স এটিসিও রিক্রুট করে। সেই লাইসেন্স হোল্ডার হলে সেই স্কোপটাও থাকে। অনেকেই এটা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হচ্ছে মিউট করা রয়েছে, আমি সিগন্যালটা দেখছি। না, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আমি, আমাকে মিউট করা আছে। ওকে। আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে লাইসেন্স হোল্ডার হলে আরেকটা স্কোপ থাকে, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে অ্যাপ্লাই করার। এই ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিটা পৃথিবীর বহু দেশে নেই, যেটা ইন্ডিয়াতে বা এরকম বড় কান্ট্রিতে আছে, পৃথিবীর বহু দেশে ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি নেই। তো তারা আইদার কি করে, রিক্রুট করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেয় ট্রেনিং এর জন্য, যেমন আমরাও পৃথিবীর অন্য দেশের এদের ট্রেনিং দিই, অথবা তারা এই লাইসেন্স হোল্ডারদের রিক্রুট করে। সো এটাও একটা স্কোপ আছে, দ্যাট ইনক্লুডস ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি অলসো। তো পৃথিবীর অন্য দেশে গিয়ে চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। আর আপনি যে প্রশ্নটা করছেন স্পেসিফিক, সেটা হচ্ছে কি ধরনের। এবার এই ব্যাপারে আমি এখানে কিছু বলতে পারবো না, কারণ যেই মুহূর্তে অ্যাড আসে আপনি দেখবেন বহু ইনস্টিটিউট আছে যারা অ্যাড নিয়ে চলে আসে, এই মানে আপনারা এই রিক্রুটমেন্টের জন্য এ করছে। সো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এরকম কোনো ট্রেনিং নিইনি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তারা কি ট্রেনিং দেয় এটা সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই। অনেক ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতে পারি একটা জিনিস, সেটার দরকার, আমি যে কোশ্চেন পেপার, কারণ এই ডিলটা আমি করতাম, যেগুলো সেটিং গুলো হয় তাতে ওই ধরনের কোনো স্পেশালাইজড ট্রেনিং এর দরকার নেই, ইটস এ মোর জেনারিক, এবং একটা বেসিক ফিজিক্স ম্যাথস এর বেসিক থাকলে সেগুলো অ্যান্সার দেওয়া যায়। আমি যেটা করেছিলাম সেটা আমি শেয়ার করতে পারি। আমি বিএসসি আমি যখন মানে জাস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, আমি টিউশন করতাম, মানে বিএসসি লেভেলের ছেলে ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস পড়াতাম। তারা কি শিখতো জানি না, কিন্তু তাদের শেখাতে গিয়ে আমি অনেক কিছু ওটা আমাকে অনেক হেল্প করতো।
করেছে। এটুকু ঠিক আছে, ঠিক। অনেক ধন্যবাদ স্যার, যোগাযোগ থাকবে। আমরা নিজেরাও বললাম আপনাকে অনেকটা শিখেছি। আমরা সময়ের কারণে আমার পরের একজন লাস্ট বক্তা আছে, উনি আরেকটু ব্রডার পার্সপেক্টিভ অন্য ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বলবে। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, কৃতজ্ঞতাও জানাই আপনাকে, আপনি এইটুকু সময় দিলেন আমাদের সঙ্গে। এবং ছাত্রছাত্রীরা যারা ইউটিউব, ফেসবুক এবং জুমে শুনছেন, তারা নিশ্চয়ই একটা কেরিয়ার অপশনের হিসেবে ভাববেন এবং অন্যদের ভাবাবেন। ধন্যবাদ। আমরা এর পরে চলে যাচ্ছি আমাদের our next speaker, Rohit Ramchandani. May I request you to start? We have already discussed about ATC and how to become a pilot. So what are the other aspects one candidate can explore in the field of the aviation? Can you hear us? Hello. Yes, sir, I can hear you. Yeah, please go ahead, please. Sorry for a little late, but please go ahead with your presentation. Yeah. No problem, sir. Could you please repeat your question? We have covered little bit, we heard from Captain Hana Mohsin Khan, and then Captain Ashraf. They have elaborated on how to become a pilot, and then Sir Kalyan Chaudhary has elaborated on ATC. So, but there are other field also in the field of aviation. So, can you just highlight those? All right. So basically, the careers which are there in aviation are of commercial pilot, a cabin crew, and an ATC. So basically, if we see aviation or the growth of aviation, next 2 to 3 years are wonderful in aviation, because we have new airlines coming up, which is Jet Airways, which is Akasa. Akasa has already opened up. We have not many pending orders of Airbus and Boeing when it comes to airlines like Vistara, AirAsia, GoAir, and so on and so forth. So basically, this is the right time at which a student should explore this career. A student should get into this career so that he can get into an airline at the right time, at the right place. So the next, basically, years, next 2 years are basically golden years, we can say, in the history of aviation. And students should make the best of this opportunity over here, is what I would say. Right. So, in terms of training, most of the queries are there. What are the training costs, where they can go for the training in India and abroad? So if you can elaborate on that. Yeah, sure. So basically, the commercial pilot training can be done in India, it can be done in abroad. But then what we suggest to all our students is basically that you should fly from abroad. Basically, if I say the first preference or the best country wherein you can do your flying is US, for the simple reason that the infrastructure over there is good. So let's say if you go to any of the flying schools, flying clubs, like the schools where we send, you have close to around 50 aircraft. So when a student goes over there, he gets an aircraft at his disposal, so he can fly that aircraft as much as he can. Idea basically is so that he can complete his 240 hours of training. So if the aircraft availability is more, you can fly that aircraft more, which will make him complete his training anywhere in between 8 to 10 months. And the total cost of flying is close to around $50,000, which at today's rate comes out to be 40 lakh rupees. So whether you are flying in India, whether you are flying in abroad, approximately you will end up spending the same amount. But in US, the time is less. In India, if you will take close to around 2.5 years, in US, you will complete in 8 to 10 months. So basically, everyone looks in forward to the fact that if the money is the same, might as well grab the opportunity to complete the license in as much less time as you can, so that opens your horizon towards job opportunities. Yes, I think this is a very vital information, because the cost is almost same and you can do in a much faster way in US. And just one clarification, you said you started with it's a golden time for student to pursue, but there is an impression, and many are asking, in the wake of the pandemic, is the aviation industry at low, or what is the opportunities available in India if you want to join in the aviation sector? So excellent question, sir. Excellent question. Yes,
during the pandemic, the opportunities were less. Aviation was hit very badly. But then that was with all the sectors, whether it is any of the sectors, any of the hospitality sectors, whether it is hotels, whether it is travel and tourism, whether it is everything. Everything was going through a rough patch. But right now, we all are back to pre-COVID levels, pre-pandemic levels when it comes to a daily passenger load. And we have crossed that thing also. I'll give you a small example, sir. I'll give you a small example just to see, or just to let your audience know that this pandemic has brought in how much mental changes in the wake of a person. I'll tell you an example. I was doing a flight. I was operating a flight as a captain, and I was doing a Bombay-Ranchi flight. So when I landed in Ranchi, obviously the passengers who came from Bombay, they all went away, and passengers from Ranchi were boarding in. So I could see people who were just like workers in the sense they were traveling for the first time. They were factory laborers. They were flying for the first time. So I just called one of them and I just asked him. I told him, sir, you flying for the first time? He's like, yeah, I'm flying for the first time. I'm like, sir, where do you work? He's like, I work in a factory of mill in Bombay. And I am coming back. During the pandemic, we had gone back to your family and now we are coming back. So I was like, sir, kya baat hai? You are coming in a flight and everything. He tells me, sir, if I go from Ranchi to Bombay, first things first is that it's a total journey of close to around 22 hours. I'll have to wear my face masks. And if in case I fall ill, obviously I have my family to support and there would be no one who would be there. That is number one. Number two, if I take 3 days to reach Bombay, per day I am earning close to around 1,200 rupees. That makes it 3,600 rupees. Might as well I'll take an low-cost carrier and reach to Bombay. I'll be free of pandemic also, obviously, because I'm taking only 2 hours to reach to Bombay. And that would give me a protection from all the 3 days in which I'll be traveling and I'll be doing it. So it's a small example, sir. But then a person who is a daily wage laborer also has now chosen to take a flight rather than taking a train for the simple reason that due to pandemic, he doesn't want to risk his family. He doesn't want to risk his money. He doesn't want to risk anything. He's like, chalo yaar, 3 din ka paisa jayega, but then at least I'll be safe and I'll reach my destination 3 days in advance. So it would be a null and void this thing. So, I mean, that was something, an eye-opener for me. I was like, I mean, this is a change which has brought in pandemic. Otherwise, that person would never travel and fly. So this was an example, sir. So there is a lot of traffic which people are preferring rather than going in trains. People are preferring, might as well go in flight, so that they are safe and they reach faster to their destination. Yeah, I think this illustrates the opportunities in the aviation sector. Finally, few tips for the young who want to pursue in the aviation. What would be the vital tips for them before joining in the sector? So my advice to all of them would be that don't get deterred from your dreams. If you have dreamt of becoming goals, stay focused on your goals and then work hard. I always say to all the people that it's only 1 year of dedicated hard work followed by 40 years of your retirement life, because then it is just like you are living your dream every day. You are having an amazing view. You are having all the perks and benefits in life, but that's of manner which you should do dedicatedly without getting deterred by any of your friends. I mean, you meet many people who say that why are you becoming a pilot? Jobs are less, naukri milegi, nahi milegi. You should always stay focused. You should always aim for it. Hamesha ye socho ki if that person is flying, I will also fly, because that person has gone through the same process. Usne bhi aapke samani padhai ki hai, wo bhi aage gaya hai. So might as well look for inspirations, look for positivity, look for focus, look for hard work, and just move forward towards your goal and achieve that dream which you have seen since childhood and become a commercial airline pilot is what my advice to all the youngsters. Yeah. Thank you very much, Captain Rohit Ramchandani. Very useful, and although it's very short, but very useful for our students who are joined today. Thanks very much. We'll end with the good notes you have said just now.
pursue your dream, and it is really exciting career ahead for you. Thank you, sir. Thank you for sparing your time today with us. Thank you. Thank you so much, sir. Pleasure, Thank you. honor. Yeah. Take care. Good luck Thank to you. all. Thank you, Thank you, sir. Bye. Thank you. আমরা একেবারে শেষ পর্বে কেরিয়ার পথ নির্দেশ এই অনলাইন আলোচনায় আমরা আজকে আলোচনা করলাম এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ এয়ারলাইন্সে কিরকম ভাবে চাকরি প্রস্তুতি, কিরকম ভাবে সুযোগ, এই নিয়ে আজকে আমাদের চারজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ জয়েন করলেন এবং তারা মতামত দিলেন। এটা আমাদেরও জানা হলো, যারা কেরিয়ার টিচার আছেন তাদের জন্য জানা হলো, এবং মহিলারাও এই এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে পাইলট হতে বা অন্য কাজে যোগ দিতে পারে, সেগুলো আমরা জানতে পারলাম। আমার মনে হয় যারা শুনলেন আজকে তারা এইটা অন্যদের শোনাতে একটু উৎসাহী হবেন, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যারা ইয়াং ছেলেমেয়েরা আছে তারা এইটা নিয়ে কেরিয়ারের কথা ভাবতে পারে। 2 ঘন্টার কর্মকাণ্ডের পেছনে আমাদের অনেকের ভূমিকা থাকে। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই WBMDFC চেয়ারম্যান মাননীয় মোহাম্মদ গুলাম আলী আনসারি মহাশয়, আইএস অফিসার, আজকে আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে নিয়মিত উৎসাহ দেন। WBMDFCর এমডি মাননীয় মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, GM মোহাম্মদ নাকি, WBMDFCর অন্য সহকর্মী বৃন্দ, আমার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় ছিল সোহেল ও আয়েশা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। শুভরাত্রি। সাবির আহমেদ, ধন্যবাদ।